Captain Baseball Bat ist zurück. Max Payne genauso. Und ich suche mir jetzt Frankie Boy. Ein Aufzug, ha? Was? Achso, da geht er raus. Ja, gesessen, gell? Frontal. Keine Sau da, ha? Oh Gott. Scheinbar doch jemand da. Ich hab noch eine Beretta. Nein, das ist ein Igel. Nehmen wir mal den Ingram. Hinten gibt's Painkiller, schön. Ganzen Schrank voll. Aber irgendwo lauern's. Oh, schön. Au, meine Schulter. Ich hab mein Blut verspritzt. Wer war das? Ja, Schiss, ne? Es war jetzt, muss ich zugeben, nicht der beste Weg, gell? Drei Stück verbraucht. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der oben? Schon, oder? Sonst glaube ich, muss ich nachhelfen. Dann kommt er da unten rein. Alter, da bin ich drauf. Hab ich Glück gehabt. Und jetzt muss ich wahrscheinlich da vier. Ich würde mal sagen, in die andere Richtung. Was gibt's da? Mode-Express. Geil, oder? Hotel. Things were fast going from bad to worse. Mann, die Bullen da, ha? Rumling. Was ein faules Pack, ha? Geh mal da rein. The men in blue had come and gone. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. Willkommen in New York. Bin gekommen, um den Frankie einen Scheitel zu ziehen. Muss ihn gerade finden. Da bin ich mir gekommen, gell? Was? In die Lounge, ha? Just forget about it. Just forget about it. Hey, just forget about it. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's friggin' bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. Time to die. Das ist das richtige Motto, gell? Verschwind. Was ist das? Nicht, oder? Wo sind die? Oh. Da kommt er. Der Kuttenbrunzer. Geh her da. Es war wieder mal nicht schick, gell? Vielleicht nochmal. Das geht mal besser. Leg das. Note 1. Wer noch? Oh schön, mit dem rosa Sakko. Ich spring mal vorbei, pass auf.
Allerdings hat er mich getroffen. Das ist schlecht. Ihr habt jetzt eigentlich Painkiller? Gar keine. Wie geizig. Er liegt noch nicht. Jetzt liegt er. Oh schön. Haben's gezeichnet. Das war ein großer Künstler. Und es liegt nichts rum, gell, was ich brauche. Wobei, ich hab da schon mal geplündert. Und hab diese Sauerei hinterlassen. More evidence that Punchinello didn't like me much. Aha. Und es gibt im Radio. The fact remains that all the victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the Mafia had me, didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. Framing me hadn't been enough. Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. Ja gut, scheinbar haben sie schon herausgefunden, dass ich mich im Ragnarok ausgetobt hab. Max Payne ist außer Rand und Band, gell? Scheißhaus. Wer kotzt? Oh Gott, sitzt sie? Ja, war sie eben beim Scheißen. Warte, ich spiel obi. Nicht das. Zuckenendig bin ich. Und ich befürchte, es gibt eine Bosszeit. Pass auf, nochmal speichern. Es ist Zeit für Frankie. The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Au. Und ich bin schon gleich tot, schön. Triff ich den? Nicht, gell? Der ist tot. Der ist tot. Es ballert gerade der da hinten und Frankie. Oh. Jetzt muss ich mal das machen. Und vielleicht speichern. Ich muss ein bisschen warten. Da die Painkiller wirken. Moment, dauert ein bisschen. Jetzt wenn ich den anzünd. Ja gut, ich hab nichts zum Anzünden. Bin auch mal Sau. Jetzt hat nochmal speichern. Und jetzt schnappen wir den Typen da hinter der Theken. Ja, der Schusslinie. Oder ich mach den noch. Ja gut. Ich muss jetzt den Typen hinter der Theke erledigen. So, Mann, ich hab keine Chance. Da fällt er mir um. 3 Kopfschüsse, hat er das gesehen? Scheiße, ich bin ja gleich tot. Ich wollte die Nummer machen, jetzt kommt er. Sind wir recht, ey. Ja, Frankie. Feuer um. Noch Helfer. Leg das. Ja gut, das war's mit Frankie und jetzt. Pink,
make you think you've been a lovely iron. Had enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang! You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. Well, that's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Dine, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you will need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop 2 in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn riverfront was a maze of rusty containers, sharp-boned cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the Chiron was waiting, like the ferryman of the river Styx. Ja gut, bevor es aber weitergeht, da die sagen, machen wir eine kleine Pause. Ich stelle mich jetzt da hinten in den See rein. Und dann geht beim nächsten Mal genau da weiter. Bis dann und Servus.